lead the practitioner to the one top or where the basic of ignorance, fundamental of ignorance, or the basic of circle of birth and death. At the end, they sweep out all ignorance. So the practice just ask the question, automatically rising down. We don't try to have it down, or we put the doubt in the mind. Doing something, we just ask the question because the question have the question mark, because the question the human being always we have discrimination, we have raising the thought, the thinking. The thought of thinking, the discrimination hit to the question, raising the unknown. The unknown means the doubt. We want to know what we don't know, the unknown. But maintain the unknown for the practice. So the practice is very simple. One point very important, that has to believe deeply in our own mind. And we practice, maybe discover our own mind. We discover our original face. And we have to very, very clear that the self-attachment, the create shape, that creates the belong to self, that the illusion. Just only the down will help the practitioner to sweep out all kind of that, sweep out all the create like that, and with freedom. And we go back to Buddha nature, set nature. That important point. Strong belief in outside mind. And strong belief in outside mind, we also know that we are now in self-attachment and norm. Like we know that we are sick, like the patient, they know that they're very, very sick. They have to see the doctor and take the medicine. The medicament will help them to relieve the sickness. We are very like our sickness, that's circle birth and death. We get the treatment from the Huatou, like the kind of medicine from the Sakyamuni Buddha, from the Patriarch, that the Huatou take the medicine like that until we get over our sickness. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, toàn thể tất cả các bạn đồng tham. Dharma friends. Hôm nay Chủ nhật 29 tây tháng 10 ngày 2023. Chúng ta tiếp tục cái cuối tuần sinh hoạt ở nước chùa Duyên Giác, share the experience and ask questions. Duyên Giác. We just finished a retreat in the Duyên temple in San Jose. Chia sẻ và tham vấn. Đó là cái asking questions and sharing experience is
necessary for all practitioners to tối là làm trên sự tham vấn, trên sự nghe, help the practice. để chỉnh đốn công phu, Asking in the morning. Nó luôn luôn như vậy thì công phu chúng ta mới không có bị đứt đoạn, không có bị asking questions, hay là quên đi vào cái answer in the afternoon. Để trị bệnh chúng ta phải đều đặn uống thuốc. The mean to remind all practitioners to continue their practice. It's just like patients need to take medications regularly for their disease. And đối với cuộc sống của chúng ta asking questions and sharing experience is just a reminder for the patient to take medications regularly for their disease. Vật lộn với cuộc sống, đấu tranh với lại cái as a practitioners who still having some a lot of things going on surrounding them in the daily living. So they always get stuck on their head in reparations for their life. That's why they always attach themselves to the thought of ignorance. And the thought of ignorance is the root of suffering, sadness, and all the emotions in this world. So the practice is a way to detach your mind, detach yourself from your mind. You learn to learn Buddha Dharma and understand how to practice, but you have not started your practice, or you've been practicing, but you not going continuously. All the times you running after the illusions created by your mind or the ignorance of your mind that leads you to suffering and all the emotion of sadness, happiness, and all these because the self-attachment, you cannot free yourself from all these thinkings in the mind, even though when you practicing, but you still go back to the old path. And this questions and answer sessions will remind you to go back to your practice. If you don't practice continuously, you won't be able to stay away from all those ignorance and all those thoughts arising in your mind. How can you keep your mind in practice all the times? This is very important for the practitioner. If you don't know how to solve your problem, if you don't have the way
to help you to ask questions and solve your problem. It will be really hard for you to go on right path. So it is time now for you to ask questions and share your experience. If you have any questions, just go ahead and speak up. Mời Kim Hòa. Hoàn cảnh rồi. Rồi hoàn cảnh trước đi. Dạ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể hành giả đạo tràng. Dạ, có cái anh bạn cùng tu chung đó chia sẻ. I have a friend who also practice. Có khi cả ngày không có lấy lại được công phu. And he's have a problem that sometimes when he practicing and he have lost his practice and he feel frustrated when this happening, and he try to ask questions, and he feel really tired and couldn't ask the questions correctly and couldn't get the doubt. So could you give him some words of encouragement? So when you're practicing, when you have any problem, you have to talk to your Dharma friends or raise the questions when you have problem. So your Dharma friends can remind you on practicing. Sometimes you just use the questions to you just read the questions without asking the questions, just like you chanting the questions and have no doubt when you ask the questions. So when you have the problem and being pointed out by the wise man, you have to go back to practice and fix your problem by asking questions and pay attention to the doubt from the questions. You have to go back to ask the questions and leave all the self-attachments behind. You don't want to attach yourself to any thoughts or attach yourself to the questions that asked, but only use the questions to raise doubts. So anything that created by your mind during asking the questions, don't attach yourself to those illusions created by your mind. If you attach yourself to all these thoughts arising in your mind, you will still having suffering, and you still have all these emotions of anger, sadness, happiness that can interfere with interference. So you have to go back to ask the questions, ask it slowly, and when you have a doubt, you won't attach yourself to anything. The doubt will sweep away all the thoughts for you, even though when all those
dẫn đi, thoughts nó kéo đi came một up ngày, in your 2 ngày, mind, bất định you á, don't thì follow lại them. quên mất công When phu, you don't have the nhớ doubt, biết quên mất, usually biết mất công phu rồi, you follow vẫn tham all thiền trở those lại. thoughts, and Thì những cái it will tâm lead you thế như to thế, những cái trạng thái all như the thế, thinking, không phải one là thought to another thought. lui sụp á, So thì now, đó là bắt đầu if chúng you ta bắt đầu realize công that phu, you bắt đầu đi vào going công back phu. to the old path, Là mình có cái thực sự không có nắm, you have không có to bắt. Thực sự remind có yourself to go back năng to sở asking the là questions, cái nhi tình của ask it nó. slowly, and Thì get đó the là doubt. cái triệu chứng tốt chứ không phải là xấu á. Nhưng mà cũng không được trụ, cũng không được chấp, When you mà cứ feel tham thiền, that tham thiền kiên trì tiếp you tục. start to get Nó mới tập, into the giống như practicing là hồi a xưa little mình ngồi bit trên xe người ta nhìn more mình biết á, mình còn nhỏ and á, thì mình bị familiar cha mẹ with đẩy hoài, đâu có ghét your đâu. practicing, Đó, ta buông mình ra, quay lại you mình thấy still không ai don't nói mình cũng hoảng attach to sợ. Thực whatever sự that ra you là have đi về đâu mình achieved. không biết á, hoảng sợ đâu có dám chạy You nữa, don't chấm chân lại. afraid Thì cái tập xe đạp or attach yourself nó to cũng làm all cái these này. thinking Thì that you achieve sư phụ something. Duy Lực hay ví dụ One of tập an xe đạp, tập example tham thiền. is Thì cái tập when dần you rồi mình sẽ kinh nghiệm trong cái practicing to sự luyện tập của mình. ride a Giơ tay bicycle, lên tay xuống, nó cứ quên you tới quên lui. Cũng may be afraid at có cái vận first. niệm, làm You sao duy trì cannot được cái niệm ride tham your thiền, bike làm sao correctly giữ được when cái you niềm still tin have tự all tâm, vững chắc these được fear cái sự happening. níu kéo chi phối But bởi cái when chấp vô you minh á, làm cho cái niềm tin nó keep lui sụp á, practicing, nó không có eventually thành thục công you phu. can get Nên chỗ balance này on your bike mình cần and phải you dụng can công hơn nữa. Đó là ride cái your quan trọng thứ bike nhất. Nên nghĩa là trên cái efficiently. dụng công đúng á. You don't have any more Còn fear cái or trường hợp any hai là mình không có nghe anything ai giải thích that rõ về công phu. going on Đầu tiên thì tinh tấn rồi, during tinh tấn you riding the bike, trên cái niệm thời đầu or thôi á. you can mix everything Rồi together sau đó thì tại vì đó là during cái your sở nắm, sở biết rồi, riding có sở without trụ, any problem. cho năng sở So là that niệm is về one niệm of the niệm Phật. reason. Nó được thanh lọc tâm tịnh á, The bớt cái other phiền não, bớt cái vọng tưởng, bớt cái lo lắng. Nhưng mà rồi á, reason cái is năng sở nó vẫn chi phối mình. maybe Mình không thực hiện đúng cái tôn chỉ. you Niệm Phật theo cái tôn chỉ của niệm Phật. Thanh didn't tịnh ask tâm, thanh anybody tịnh quán and tưởng. you Tôn stick chỉ của nó quán to tưởng. the Cho nên tổ sư emptiness of nói your mind, năm thời đầu không đúng, giống như niệm thời and you đầu. Niệm thời feel đầu không thì không bằng cái niệm Phật. the Không bằng bliss niệm Phật. of the Niệm Phật đúng peaceful tôn chỉ của nó, feeling hiệu quả rất cao, during the cũng đi đến thành tựu. Còn niệm thời đầu thì nó không có meditations, hiệu quả gì cả. and Nó chỉ là niệm you suông attach thôi. yourself to this, Nên nếu mà niệm suông ấy thì tới một cái mức and độ nào đó, sometimes you forgot cái dụng tâm mình á, chúng ta to lâu ngày ask không học hỏi questions, giống đường xa mỏi mệt or just ask questions bắt đầu without a doubt. nó quên lãng, bắt đầu nó chạy theo tình And cảm, chạy theo duyên, it's just chạy theo because cái ngã chấp vô minh, you don't cho pay nên nó attention to cứ the doubt, rời rạc you và keep đánh in mất công asking, phu, từ từ bỏ luôn công phu chanting the luôn, questions, mất not và càng ngày asking the càng lớn. questions. Sau này So bỏ luôn công phu và không you tin vào pháp môn nữa, forgot lại cho là không có hiệu quả, tại không đi đúng cái tôn chỉ của tham thiền á, không tham thiền không focus phải là on the thiền. doubt, Nếu mà the chịu trao đổi với questions bạn đồng tu nên mình không có nắm được cái cách công phu. is only the Đó way là to get the trường hợp doubt. thứ hai. Còn trường hợp thứ And ba, nếu you mình công don't phu á, đúng hết từ đầu đến đuôi, ask tức là yourself đề thời đầu để khởi cái duyên lành, questions đề thời and đầu khởi ask cái your duyên Dharma lành, friends. nhưng mà rồi thời gian tự nhiên á, cái ngã chấp nó lại chi phối mình, vọng tưởng nó chi phối mình, nó duyên And mất tiêu. you Cũng có chứ phải không phải là have the không. problem. Bắt đầu là đã tham thoại đầu được rồi đó, nhưng mà cũng vì cái tập khí ngàn đời của chúng ta, do cái tâm chúng ta giống như cái tâm hứng thú á, Sometimes ví it's dụ just because you năm have đầu là sân tham, too many năm thứ nhì là habits lạc that tham, been with you for a năm thứ while, ba bỏ tham. and Tại vì chúng ta chỉ trên một you hứng thú trong một thời gian nào đó thôi, nhất thời thôi. Trên cái sự tu tập chúng ta bắt đầu nó hết hứng thú, nó bớt đi cái hứng thú rồi. it's just Cái tự because nhiên cái vọng tưởng you only ngã have chấp interest ào in kéo tới. the practicing at the Nó ào kéo beginning, tới thì làm chúng ta cứ chạy theo vật chất, chạy theo danh, chạy theo and lợi, because of chạy theo all sự the thú vị, habits that you trên have, cái năng phải sợ.
and you run after them, and you forgot about the practice. Even though you believe in the guidance and you believe in the practice, but all the habits steer you around away from the practice, and you just forgot to do the practice, and you don't believe in the circle of life, and you stay away from practicing. So if you get into this situation, you have to pay attention to the birth and death, the circle of life, and you will think about this birth and death. You can die anytime. So you have to go back to the practice in order to solve the problem of your life, birth and death. So if you've been practicing and you don't have any people to help you to go back to the practice, then you have to remind yourself that you have to at the circle. The birth of death is there. You can die anytime. So go back to the practice. Likewise, Zen masters always remind everybody come to the monastery and practice over here. That will help them to the rules in the monasteries, and all Dharma friends will help them to continue with the practice. And this will help them to believe in the guidance, believe in the practice more. Sáng nào cũng được cả ngày bạn bè hãy mà mở miệng nói thì nói về công phu, trao đổi về công phu, chia sẻ về công phu. Đâu có nói chuyện nhảm trên đời thế gian hay là chạy đông chạy tét. In the monastery, it's always the practice that been emphasized, and you không có ham muốn cái này, ham muốn cái kia. Ở trong hoàn cảnh nào cũng always follow the rules in the monastery, đến cái Phật sự, and that will cũng ở nơi Phật sự mà help công phu mà tu tập to mà quên đi cái công phu, quên đi cái sự tu tập của mình. Không về cái ăn cái mặc, help the practitioner to go back to the practice, and you don't forget to practice, because you always get reminders from everyone in the monastery. So those are the reasons that practitioner will face during the practicing. And all these habits that we've been having will interfere with our practice, and it's always like that for all practitioners when they start practicing, because you're lucky to find the way, the right Dharma to practice. You have to value the times and the practice, and go back to your practice. Always go back to the practice. Is that understandable? Miss Kim Hoa. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thì làm
Cái thời gian vừa qua thì con cũng có một cái người thân của con đó, thì trong cái quá trình khi mà chăm sóc người thân của con đó, thì là con chứng kiến cái vấn đề cận tử nghiệp của người thân con đó. Thì trước đây á, trong cái quá I've trình been người thân con vẫn còn helping to take khỏe care mạnh of my thì tụi con relative, cũng hướng dẫn and cho I cái can việc mà thực see hành cái the công times phu tu that tập tham thiền close to cũng giới death, thiệu, nhưng mà times con không that có biết my là relative cũng có lẽ là đôi lúc cũng có thể thực hành going hoặc không through. thực hành. Nhưng mà I cái lúc mà also đề cập remind đến cái and bệnh nhọc tu show my thì cũng relative có nhắc. to Thì lúc đó là uh, con trong cái lúc mà người thân con practice, đang trong cái giai đoạn mà and đau đớn nhất á, thì when con có hỏi là chú có tham thiền không? Thì con cũng hỏi my lại một cái relative câu thật là trước đây tụi con cũng đã từng going through nhận the cũng giới pain, thiệu á, the những cái really giống như severe hướng pain, dẫn á. I Thì ask thì người thân con mới lắc đầu, thì con nói thôi bây giờ là him chú that niệm Thế Âm Bồ Tát thì chú gật đầu. have you Nhưng mà been cùng cái lúc đó practicing thì con the cũng có tham gia tham Huatou? thiền thì cũng có gật đầu. But he said Vậy thì no. trong cái But giai đoạn mà khi con I thân cận cũng giống như asked là him, chăm are sóc you cái người thân của con trong chanting cái thời the gian gần đến đây cho đến khi lâm chung Buddha á, thì names? bây giờ con không có hỏi Um, là những cái lúc mà đau đớn như he vậy thì said có that có cần phải nhắc sometimes nhở tu tập, hay là bản thân con sẽ um, luôn công phu và giữ cái nghi tình ở bên cạnh người uh, thân con để có một cái sự cộng hưởng so mà không cần phải nhắc nhở. Con xin thầy có thể during giảng the dạy cho time con để con có taking thể care hướng dẫn cho of người thân him, con trong cái lúc thời cận tử nghiệp. Con xin cảm ơn. when he get closer to death, should I bổn phận của mình phải lo, practicing trách nhiệm myself mình phải lo or tâm mình đó. keep reminding him to Trên cái công practice? phu mình thực hành Could you công phu give tu tập me tham thiền, some words of lo tham encouragement thiền là cái chính đáng của mình, in phải this lúc manner? nào cũng công phu, lúc nào cũng tham thiền, không phải là nói tham thiền cái buông xuống cái trách nhiệm á, hay là cái nhân duyên Everybody á, have tùy their theo own khả năng responsibilities. của mình. Không When you có cố gắng tất cả bình thường, tất practicing cả bình thường như mọi khi mọi lúc that vậy đó, you make it your không có công phu responsibility, này sẽ giúp cho mình and you go back to bình your thường own tâm á, không có hoang practice. mang, có lo lắng quá sức quá độ á, mà giữ công phu. Chính cái tâm bình You thường đó nó sẽ nuôi xung quanh, người xung quanh, cái hoàn cảnh luôn nữa, nó sẽ được bình thường. Chỉ nói tham always thiền remind thôi, em nói yourself tham thiền, to nhớ điều từ practice, đầu phải nghi tịnh. and when you practice, Còn đối với lại cái người bệnh á, you affect cái sự triền miên đối với người everybody bệnh á, là phải có surrounding cái you công phu. Người đó phải when là you hành giả practice đồng tham với mình, diligently. người đó phải là người coi như là If ở you trong taking cái tâm care thiền mình of the cũng là một patient chuyên nhất về tham thiền, or your mình biết relative, tất cả những and cái that thói patient quen nè, hay là is cái tập khí nè, mình biết hết á, already a để mình bệnh chết practitioner mình nhắc nhở in mà tự nhiên this nhắc nhở thôi, chứ không phải patriarch là sense, tác ý trong đó. and Tại mình tác ý ra nhiều khi ý của mình là cái ngã you chấp của mình, understand about nó sai them, lầm. the way they Cho practice. nên cứ tham thiền, còn người ta So lung túng, người ta hoảng loạn, hay là người ta không biết gì, không cần biết, không cần you để ý tới, không có just khuyên như này depends bỏ cái on kia, làm the cái nọ gì cả. situations and Mình remind cứ them. tham thiền, rồi nếu mà You người don't hành giả force tham thiền them giống như mình, to đấy, do nhớ the luôn tham practice. thiền. Chỉ là nhắc nhớ tham thiền thôi. Just Cái remind nghi them tịnh là cho chánh, chính cái tôn chỉ của tham thiền mình đó that là nghi tịnh. don't forget Duy trì nghi to tịnh là ask the tình trạng question nghi á, and raising doubt, nói cái and đó that's là it. cứ hỏi You rõ ràng, don't nhẹ nhàng, tất force cả them mọi cái to nó do đều the có nhân duyên, practice. trên nhân That quả depends on their của vow mình hết, của and mọi người there's hết. Thì nhân đây cũng muốn nói ability về to cái practice nhân duyên của during these times. ông cấp cô độc bệnh á. You must go back Cô Xá Lợi Phất to tới your thăm, practice, and your practice tới thăm bệnh ông cấp cô will độc. Thay probably mặt Đức Phật tới can thăm cô. give them a Thì better chance to go back to their lúc mà đang practice too. bệnh nặng nằm trên giường á, Xá Lợi Phất tới So hỏi the mới hỏi story Xá Lợi Phất of có nhớ không Kapodak á, thì ông nói nhớ chứ, during the vẫn rõ Buddha ràng. times, Nay one Đức of Thế Tôn nhờ Buddha's tôi đến hỏi disciple, thăm bệnh. when he Thì get close Đức to Phật his á, death, thì phải nói là he's cái hoằng pháp rất là nặng nề, really vai gánh vai frustrated, những cái
and he's scared so much, and he's really wants the Buddha to come and encourage him on the practice during the attack. So Salafat, another disciples of Buddha, asked him a questions. Are you still okay practicing with your practicing during this time? Are you afraid of death? And Kakodov said that I'm not afraid of death, but I'm afraid of the pain, and the pain is going on everywhere in my body. So this pain is really interfere with my practicing. Ông nói tôi không có sợ chết, thì đúng là ông không có sợ chết, nhưng mà ông sợ cái đau nó tới và ông nó tới so he is not afraid of death, but he's afraid of the pains in his body. So Salafat told him that can you remember that our Buddha said that this body does not belong to us, this mind does not belong to us. So you have to use that contemplations now and apply it to your practice, to stay away from attaching to your body and your mind. So when getting reminding from Salafat that this body does not belong to you, your mind does not belong to you, all the feelings do not belong to you, and all these start to help him, and he don't feel any more pains, and he start to realize that the Buddha Dharma is so amazing, and why don't the Buddha didn't teach of his disciples about this Dharma, so they don't get scared when they get close to death. And Salafat said that why don't the Salafat said that Buddha always remind everybody to practice and go back to the Buddha nature and don't attach themselves to this body and the mind, and that is always in his Dharma talk. Couple of requested that Salafat should ask the Buddha to teach this Dharma talk to all disciples and all people. So Salafat
promise mình cũng chỉ to nói trong pháp của Phật ask thôi. the Còn người ta Buddha gieo cái nhân about duyên hiểu được couple of requests. thì càng tốt, còn không có thì lại gieo một cái nhân. However, in the story, you can Còn see có thực hành thì mình nhắc nhở the lại cái sự purpose thực hành of the có người Buddha thân, mà in căn the bản trên bản talking thân mình phải làm Dharma thực hành và luôn luôn tỉnh talk táo chứ không có is bị to chao đảo remind bởi everybody cái sinh tử to do the practice của regularly, bản thân mình, của người so thân mình hay người xung quanh mình. when you get close Đó to là the rất là quan death, trọng. then Thì you can deal cố gắng with it đề thời đầu khởi nghĩa tình, officially. tức là cố gắng giữ công phu. So it's the same here for you. You have to go back to your practice and just remind your relative when necessary. Is that understandable? Khánh Chi. Miss Kanchi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được kính bạch quý thầy, sư cô cùng tất cả thầy thiền đường đại chúng. Con cái nick này là con lấy tên của tên là Khánh Chi, nhưng mà con là Trần Quốc Hoàn ạ. Con bạch thầy, vâng, con bạch thầy là vừa nãy có chú Hoàng Cảnh có đưa ra cái câu hỏi đấy ạ. Thì I heard the question from Hoàng Cảnh, and here words of encouragement from you. Khi mà phải đầu mà không có nghi tình thì that when you said when you asking questions without a doubt, it's just like chanting the Buddha names. So I also heard that it's just like the doubt is the feeling that you feel uncomfortable, and you always want to find out something, but you couldn't. And I really don't know if I am in this situation that Mr. Hoàng Cảnh talked about when I'm doing a sitting meditations. I went into a sleepy feelings, and I couldn't control that. Right now, could you give us some word of encouragement? Mà cái câu hỏi đề thoại đầu khởi nghi tình á, câu hỏi luôn luôn nó đi đôi với nhau á, đề thoại đầu khởi nghi tình. When practicing this method, you using the questions to raise the doubt. Asking questions and raising doubt going side by side simultaneously. You always ask questions in order to raise the doubt. So you always have to do that together. When you practicing this method is you go back to your own Buddha nature. So the feelings during the practicing mấy người thuốc Bắc biết mấy cái này ha, thì cái công phu chúng ta chú trọng đến nghi tình, mà nghi tình is focusing on the doubt. So when you have a doubt, you don't know about anything surrounding you. When you hear
giống như căng thẳng hay là the đại nghi á, tại mình ai cũng ham reminder để đi đến đại ngộ from mà, the wise men, cho nên ôm cái hình you dung just have to go back to asking từ cái tâm nó questions tạo ra cái đại nghi quá and nữa, cái ý thức, đại nghi của ý thức chứ phải là cái nghi tình thực sự ấy. Đại nghi khi mà cái tâm raising trong your cái own thân tâm của doubt. mình nó chân You thật, don't mình lại kích thích thành cái đại try to nghi thôi. attach yourself to Giống như cái đứa whatever mà the ham học á, explanation thông the minh á, wise men nó said. cực kỳ thông minh, Don't nó ham học là compare do cái tìm tòi học hỏi của your nó, và nó tìm cho đến cái kinh nghiệm practicing mà học của with nó đó, tức là the explanations nó that hiểu một cái gì là nó hiểu thấu suốt cái vấn đề. the wise men Nó không phải have là given. có cái gì, không phải là hay là cái do cái It's gì just mà like phải có, không phải do cái tâm nó mở, tức là cái tâm nó mở, cái tâm nó mở, when tâm you nó have the open cái mind, chấp tâm nó hết bớt you hết, can những cái xung quanh, những cái hear chi phối, những everything, cái nhỏ nhặt, but không có đến you với don't nó, attach thì cái yourself đó nó to sẽ thành tựu all those. trên cái vấn đề. You Cho just nên keep ở thế gian có nói practicing là chế tánh and nhất sự go vô back sự bất biện. to Cái tâm mình ở một chỗ yên á, raising cái the nào cũng thấy doubt. rõ ràng mọi sự mọi việc, So và sắp xếp when hay your là nói mind năng hay là is làm nó cũng không focusing có on bị just one lầm, không có bị task, lệch, không có bị sai trái. Đó you là nói về don't pay thế gian. attention to Còn sở other dĩ other tại sao mà mình tasks. mình làm gì cũng sai, làm gì cũng thiếu, cũng hụt á, When là you dư thừa, focus giống như cái tâm học của your mind nó thành on một one mạch thing, đa đoan. then you can Nó do đa the đoan là job nó nhiều better thứ, with thì cái gì nó cũng mỏng, gì nó cũng just nhỏ, that. gì nó cũng coi như là When không có your mind is chuẩn chính xác. thinking about Thì too đó là many things at a cái tự time, nhiên của cái tâm mình. you won't be able to Mà complete cái the đó không phải job là efficiently. bây giờ muốn hay là không muốn, nó từ This cái is an chất tâm nó example nhiều á, thì cái nghịch cảnh nó nhiều. of the practice too. Còn nếu mà mình When cái you tâm của mình á, focus your thì cái mind thuận duyên on just one nó thing sẽ tự and nhiên nó thành detach tựu thôi. yourself from everything Cái công phu chúng ta không phải là surrounding muốn you, đè nén cái gì, bất biến cái the gì, hay là talk muốn from đẩy the cái wise gì, man, tất cả nó buông everything xuống đó. Chính cái nghi tình là nó buông xuống, tức won't là affect nó lìa cái your sở mà, practice, gọi là nhập lưu then mà, chứ không phải là xuất lưu. Xuất lưu là that chạy theo quay cảnh, is chạy theo tất your cả những cái practice. duyên á. You don't Năm mắt, try tai, mũi, lưỡi, to thân, ý, push, chạy đến kiến you văn giác don't tri, nó try chả to hay gì đâu, chạy mà nó chạy thẳng simulate, luôn. you don't Đứa học trò khi try mà nó học á, to nó chỉ tập trung vào cái ý thức đó thôi practice trên cái thấy cái as nó other chửi, cái ném people mình nó doing. không quan trọng. Nghe You bạn just kêu đi chơi, focus cô không có on để ý tới. yourself, ask a Mùi vị, question, and thơm, raising yêu doubt, đồ ăn ngon, cô and không để that's ý all tới, you không do. phân biệt tới, mà chỉ tập trung trong cái học của nó thôi, cái ý thức của nó thôi. It's Thì cái đó one là of an cái đứa mà example trong cái is duyên học, when đứa mà nó biết cái việc học tầm quan trọng á, thì good nó được như vậy. students studying, Cái tiếng ồn, tiếng phụ he's xe, always tiếng mùi focused vị, on kêu studying. réo bạn He bè đó, nó doesn't không có quan trọng, he không quan doesn't tâm. pay Đối với attention chúng ta to thì chúng ta không có cái siêng everything năng siêng năng surrounding cho nên him, tất cả âm thanh sắc the tướng bên smell of ngoài đều chi food, phối được mình hết á. Một chút xíu nó cũng chi phối liền nữa. Một tiếng động nhỏ, words giận, vui hay coming là from giận, his tiếng hát thì friends mình thích, mà asking bây giờ him ồn to mình phát giận, mình play tức it giận outside, đều bị ảnh hưởng hết. and Cho nên đó là all do cái tâm those mình nó won't đa sự, interfere with nó his đa đoan. studying because he's a good Nếu mà mình student. có cái He quan want niệm to không có cái sự finish nó his mạnh á, mình không có màng studying vào first cái tâm before gọi là playing. nhập lưu á, không có xuất lưu nữa, So thì that tất cả tâm, the tất same cả duyên không ảnh as hưởng a được tới mình được. practitioner, Gọi là nhập lưu á, cũng good gọi là yêu practitioner thích, cũng là siêng won't năng, cũng là cần cù. all the words, all Thì nhập those lưu đây, nghi tình tức là nhập lưu, thoughts, nghi tình tức all là nhập lưu, those tức là không có happening mấy cái trạng thái kia. during his practicing Thì bây won't giờ mình muốn bắt interfere đầu with chuyển his nghi tình cho là một cái gì interference. á, nó phải có cái Okay. sức mạnh của nó phải có So cái cảm giác của nó có cảnh the giới của nó. doubt usually Giống như là you cái cannot ký ức, explain người mắc nợ, about the nợ doubt. đòi á, The tất doubt cả cái is đó là mình not hiểu lầm knowing, ý của tổ and sư, now hiểu lầm you ý của try to ký ức. know the doubt, try to get the feeling of the doubt, Nó hiểu lầm là lầm and về việc như those thế nào? Lầm về the việc sống mistake chết sinh tử, that most of và lầm cái thực beginners hành của công phu là nghi tình. got when they Vì không có sinh practicing tử, these giống như methods. là cái sinh tử vô thường, nó luôn luôn đeo đẳng. If Mình vì you got into the sinh tử situations, vô thường ở đó mà then mình you have to think quyết of the chí circle mình of tu tập, birth and death. chứ không phải là sợ, And không phải sợ chết. because you want to Tham solve thiền không phải sợ chết, the birth and sợ death chết cũng không problem, sợ nữa,
So you practicing, you can die anytime. So you have to go back to practice. It's not because of the death that you're afraid of, but you're afraid that you're going to lose time to practice. That's why you want to go back to practice. And you value the times that you have now in practicing. It's not that you don't afraid of death, then that's it. But you afraid of death because you don't have enough time to practice. You don't have enough time to go back to your practice so you can get enlightenment on time before your death. So the doubt when asking the questions is the main focus. When you have the doubt, big doubt can lead you to the big enlightenment, and small doubt will lead you small enlightenment. However, you don't follow these thoughts. You just keep asking and pay attention to the doubt. The doubt is the not knowing. So the more you don't know, the better you practice. Just like Trung Phong Zen Master said that when you knew about your practicing progress, it's the illusion of your mind. When you achieve anything during the practice, that's the illusion of your mind. So you have to be careful when you're practicing this method. Don't attach yourself to anything created by your mind. Just go back and ask questions and raising doubt. Believe in yourself. Believe in the practice and keep practicing continuously by asking questions and raising doubt. Don't attach yourself to the habits that you have, the ignorance of your mind, or anything created by your mind. Don't try to understand about the doubt, the feeling of the doubt, or anything explanations about the doubt. If you do so, you will attach yourself to the illusions created by your mind. And this is why sometimes your mind creating something and you believe in it, and you try to attach yourself to that as an achievement, then this will be the interference of your practicing. Don't be afraid of anything, and that is one of the reminder in